Yeah. You gonna save that sandwich? Yeah. Okay. Okay. Let's throw the bag. It's up. Everything else in the garbage. Perfect. Thank you. You want a punch or not? No, I'm okay on that. Okay. இந்த ரூமில் என்ன நடக்க போகுதுன்னு புரிஞ்சுக்கணுன்னா இந்த ஒரு சீனை வச்சு ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஏன்னா ஒரு மனுஷன் செத்து போனால் அடுத்த நாள் மார்னிங் ஒரு போலீஸ் ஃபெசிலிட்டிக்கு யாராவது கூட்டிகிட்டு வந்தால் அவங்க சாப்பாடு கொடுக்க மாட்டாங்க, சும்மா உட்கார தான் வச்சுருப்பாங்க. பட் இங்கே எல்லாமே ஆப்போசைட்டில் நடக்குது. இது ஒன்றும் ஒரு சின்ன விஷயம் இல்லை. ஒரு ஹை ஸ்டேக் சிச்சுவேஷனில் ஃபார்மலாக ப்ரெஷர் ஸ்டார்ட் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி ஒருத்தர் எப்படி பிஹேவ் பண்ணுறாங்கிறது தான் அவங்க மனசுக்குள்ளே என்ன ஓடுதுன்னு காட்டும். நிஜமாகவே பயம் இருந்தால் பசி எடுக்காது. நம்ம நர்வஸ் சிஸ்டம் உயிரை காப்பாற்றுறதுல தான் ஃபோக்கஸ் பண்ணுமே தவிர சாப்பாடை ஜீரணம் பண்ணுறதுல இல்லை. ஆகஸ்ட் 16, 2018 நைட்டில் பிரைன் ரேஸின் ஊத்தால இருக்கிற ஆக்டன் 21 ஸ்ட்ரீட் பானுக்கு பக்கத்தில் ஒரு ஹோம்லெஸ் கேம்பில் தூங்கிட்டு இருந்தார். அவருக்கு 20 வயசு தான் ஆகுது. அவரோட ஃபேமிலிக்கு கூட தெரியாது அவர் எங்கே இருக்காருன்னு. அட் த சேம் டே சன்ரைஸ்க்கு முன்னாடி அவரை ஷூட் பண்ணி கொண்டுட்டாங்க. You have the right to remain silent. Any civil case against you in a court of law. You have the right to talk to a lawyer and have him present with you or be questioned. You can afford to hire a lawyer. One will be put to present you before any questioning if you wish. You can decide at any time to exercise these rights and not answer any questions or make any statements. You understand each of these rights I have explained to you? Yes. Having these rights in இந்த மிராண்டா வார்னிங்னு சொல்கிற விஷயம் வந்து ஒரு ஃபார்மல் டேஷோல் மாதிரி. அது வந்துட்டாலே சிச்சுவேஷன் மொத்தமாக மாறிடும். இன்ஃபார்மலாக பேசுகிற எல்லாமே ரெக்கார்ட்ஸ் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். சும்மா பேசுகிறது எல்லாமே லீகலாக மாறும். நார்மலாக எல்லாருமே இந்த த்ரெஷோல்டை க்ராஸ் பண்ணும்போது ஒரு ரியாக்ஷன் கட்டுவாங்க. ஒரு மாதிரி ஜா டைட் ஆகும், இல்லைனா என்ன பேசுகிறதுன்னு திக்கி யோசித்து தான் பேசுவாங்க. ஆனால் டேல்டன் அதே பண்ணாமல் டைரெக்டாக பொசிஷனிங்குள்ளே போயிட்டார். அவருக்கு அந்த ரீகேலிப்ரேஷன் மூமெண்ட்ஸே இல்லை. இப்போ நம்ம எங்கே இருக்கோன்னு அந்த மாதிரி ரியாக்ஷன் அவர் ஃபேஸில் கொஞ்சம் கூட கிடையாது. அவர் முன்னாடி இருக்கிற அந்த லீகல் ஃபார்மாலிட்டிஸ் எதுவுமே அவரோட அந்த கேலிப்ரேஷனை ஒரு இன்ச்சு கூட மாற்றலை. போலீஸ் ரிப்போர்ட்லேயே சொல்லாத ஒரு விஷயம் என்னன்னு தெரியுமா? பிராயன் ஏன் முதல்ல அந்த கேம்பில் இருந்தாருங்கிறது தான். அவர் அடல்ட் ஆனதுலேருந்தே மென்டல் இல்னஸோட தான் கஷ்டப்பட்டுட்டு இருந்தார். ஆகஸ்ட் 16 மார்னிங் அவரை இறந்து போன நிலைமையில் கண்டுபிடிச்சப்போ கூட யாரும் அவரை மிஸ்ஸிங்னு ரிப்போர்ட் பண்ணாமல் இருந்தாங்க. இன்வெஸ்டிகேட்டர்ஸ் ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக மூவ் பண்ணாங்க. ஜஸ்ட் சில நிமிஷத்துலேயே டால்டன் ஐக்கனை சஸ்பெக்ட்னு ஐடென்டிஃபை பண்ணாங்க. அப்புறம் மெயினான விஷயமே இது தான், அவருக்கு இந்த ப்ராசஸை பற்றி எதுவுமே தெரியாது. இந்த மாதிரி ரூமில் அவர் இதுக்கு முன்னாடி உக்காந்தது கூட இல்லை. Talk to you? Yeah, me and detective. Yeah, I got nothing wrong with that. We're simply looking to get your side of the story, what's going on here, you know what I mean? Yeah, that's it, We yeah. haven't heard what you got to say yet. I can't do that till we get through that part, so. Let's just start off. What will you tell me about what was going on this morning? Early morning? Let's see. I got pulled over and I had marijuana. Okay. What about before the traffic stop? What were you doing? Oh, we were walking at the park. By the park, you mean like the pond and the trail and all that? Yeah, what do they call it? The old Indian place where the rivers meet. Familiar with that. That fancy term. Do you know what? Yeah, it's right there where the Ogden and the Weaver River meet. But you're on that whole trail complex that's back there behind the one you went in. I think I know where you went in, to where you go across the bridge and the trail goes up and down both ways, right? Okay. Yeah, so let's see. இந்த லேட்ஸின்னு சொல்கிற வார்த்தையை கொஞ்சம் நோட் பண்ணி பாருங்கள். நார்மலாக கேட்டால் எப்படி இருக்குன்னா, யாரோ ஒருத்தர் மெமரியை ரீகால் பண்ணி அந்த டீட்டெயில்ஸை நல்லா தேடி சொல்கிற மாதிரி தான் இருக்கும். ஆனால் டெல்டன் அதை எங்கே யூஸ் பண்ணுறாருன்னு பாருங்கள். So if you cross that main bridge at the parking lot, and then you just kind of keep going straight-ish, and then it curves to the right. அவர்கிட்ட முன்னாடி இருக்கிற அந்த டீட்டெயில்ஸ் அதுக்கு முன்னாடி தான் லேட்ஸின்னு சொல்கிறாரு. நிஜமாகவே ஞாபகப்படுத்தி சொல்ல கஷ்டமாக இருக்கிற இடத்துல அவர் அந்த வார்த்தையை யூஸ் பண்ணல. ஸோ லேட்ஸிங்கிறது அவரோட மெமரி சர்ச் இல்லை, அது ஒரு வேர்பல் பஃபர். ப்ரீப்பேராக வச்சுருக்கிற ஒரு பதிலை சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி அவர் எடுக்கிற ஒரு ஹால்ஃப் செகண்ட் கேப் தான் அது. இந்த ரூமில் அவர் பண்ணுற மற்ற விஷயம் மாதிரி தான் இது ரொம்ப கான்சிஸ்டனாக இருக்குது. And you were with, who were you walking with? Corey Fitzwater. Is he family, friend? Yep, family friend. கொஷின் கண்டினியூ ஆக ஆக அவரோட போஸ்டரை கொஞ்சம் கவனித்து பாருங்கள். Exactly. What time do you think you guys got out there? Oh, it was late. We just got done busting up concrete for his neighbor with the sledgehammer. So
having a good time, you know, but I think it was... சடனாக போஸ்டரை மாற்றுறதை தான் நம்ம நோட் பண்ணணும். அவர் வாய் என்ன சொல்லுதுன்னா என்கிட்ட மறைக்க எதுவுமே இல்லை, ஆனால் அவர் பாடி என்ன சொல்லுதுன்னா நான் உங்ககிட்ட எதை காட்டணும்னு நினைக்கிறேனோ அதை மட்டும்தான் காட்டுறேன்னு. I think it was 2 to 3. Okay. Somewhere. We're talking AM, right? You guys working that late busting concrete too? Well, we only busted concrete till about 12. டிடெக்டிவ் அவர்கிட்ட எவ்வளோ நேரத்துக்குள்ளே ட்ரையலுக்கு போனீங்கன்னு கேட்டப்போ I think it was 2 to 3. டெல்டன் ஒரு 2 இல்லைனா 3 மணியாக தான் இருக்கும் நினைக்கிறேன்னு சொன்னார். அந்த கான்க்ரீட் வேலையை பற்றி பேசும்போது You guys working that late busting concrete too? Well, we only busted concrete till about 12. ஒரு 12 மணி போல தான் முடிச்சோன்னு சொன்னார். இந்த ஐ திங்க் அப்புறம் அபார்ட்னு அவர் யூஸ் பண்ணுற அந்த ஹேஜஸ் எல்லாம் கிட்டத்தட்ட கரெக்டான இடத்துல தான் வருது. லேட் நைட் வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கும்போது யாருமே கிளாக் பார்த்துட்டு இருக்க மாட்டாங்க. ஸோ அந்த வேக்யூனஸில் ஒரு லாஜிக் இருக்குது. ஆனால் மெயின் ப்ராப்ளம் என்னென்னா அவர் சொன்ன ஸ்டோரியில் 2-3 இடத்துல தான் அவர் அந்த தயக்கத்தை காட்டுறாரு. மற்ற எல்லாத்தையும் ஜியோகிராஃபிக்ஸ், நேம்ஸ், சீக்வன்ஸ் எல்லாத்தையும் ஒரு கான்ஃபிடென்ஸில் சொல்கிறாரு. ஒரு வேலை முடிச்சுட்டு வெளியே வந்து டைமை ஞாபகம் இல்லாத ஒரு மனுஷன் மற்ற எல்லாத்தையும் இவ்வளவு தெளிவாக சொல்கிறது தான் மேட்சே ஆகலை. நிஜமாகவே ஒருத்தர் ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு நைட்டை ஞாபகப்படுத்தி சொல்ல ட்ரை பண்ணாங்கன்னா அவங்க சொல்கிற டீட்டெயில்ஸ் எல்லாத்துலேயும் ஒரு கன்ஃபியூஷன் இருக்கும். பேர் மறந்து போவோம், முன்னாடி நடந்தது பின்னாடி நடந்ததுன்னு சீக்வன்ஸ் மாறும், லொக்கேஷன் கூட கிட்டத்தட்ட தான் சொல்லுவாங்க. நம்ம மெமரி இதுவும் அதுவும் மட்டும் ஞாபகம் வச்சுப்போன்னு கேட்டகரி பண்ணி செலக்ட் பண்ணாது. அது ஒரு மாதிரி இராக்டிக்டாக இன்கன்சிஸ்டன்சியோட திரும்ப திரும்ப திருத்தி சொல்கிற மாதிரி தான் இருக்கும். What I'm talking about, I'm not worried about the marijuana or none of that. Okay? That's all I'm interviewed for. So you guys break concrete. You guys normally go to the river to... So I'm assuming happens to go there for you to drink beer, smoke a blunt, and walk. Exactly. It's beautiful out there, right? Yeah. Okay. Is that something you guys normally do? Like No. a regular thing for you? Yeah. We usually just hang out. How far did you guys walk around the trail? I think I had the freeway in sights, at least. Like when you take that turn off in the distance, you can see the freeway. Mm-hmm. Do you guys see anybody else on the trails, or Yeah, done. other late night revelers or transients, or what? Campfires. Oh, okay. Yeah. So, I would assume transients. Right. ட்ரெயிலில் வேறு யாராவது பார்த்தீங்களான்னு டிடெக்டிவ் கேட்டப்போ டெல்டன் ஆமாம் டிரான்சியன்ஸ் இருந்தாங்க, அந்த இருட்டில் கேம்ப் ஃபயர்லாம் எரிஞ்சிக்கிட்டு இருந்துச்சுன்னு சொல்கிறாரு. அங்கே மக்கள் தங்கி இருக்காங்கிறதுக்கும் இல்லைன்னா டிடெக்டிவ் அதை பற்றி கேட்குறதுக்கும் அவர் பெருசாக சர்ப்ரைஸ் ஆன மாதிரி தெரியல. Forgive me, I think he knows this area better than I do. So you guys park in the direction, so when you first say you're walking, are you going east, north? How does that trail split off? You can... Yeah, so it'd go, let's see, that would be south, and then it heads to the west. டிடெக்டிவ் அவர்கிட்ட மேப்லாம் கேட்கல, ஆனால் டெல்டன் ஒரு மேப்பே வரைகிறாரு. டீட்டெயில்டாக டைரெக்ஷனோட லேண்ட்மார்க்ஸ் எல்லாத்தையும் ரொம்ப கரெக்டாக சொல்கிறாரு. இருட்டில் சும்மா ஸ்மோக் பண்ண போன ஒரு மனுஷனோட கேஷுவல் மெமரி இவ்வளோ டீட்டெயில்ஸாக இருக்கவே முடியாது. நம்ம பிரெயின் எப்படி ஒரு இடத்த பற்றின டீட்டெயில்ஸை ரெஜிஸ்டர் பண்ணோங்கிறதுக்கு பின்னாடி ஒரு டீட்டெயில்ஸே இருக்குது. நம்ம ஏதாவது டார்கெட் இல்லாமல் சும்மா ஒரு ஃப்ளோவில் நடந்து போகிறோன்னு வச்சுப்போமே, அந்த இருட்டில் ட்ரெயினில் நடக்கும்போது லேண்ட்மார்க்ஸ் எல்லாம் பெருசாக மைண்டில் நிற்காது. இருட்டில் க்ராஸ் பண்ண அந்த ஃபேன்ஸ் கூட நம்மளுக்கு என்ன டைப்னு தெரியாது. இந்த லெவல் டீட்டெயில்ஸ் எப்போ ரெஜிஸ்டர் ஆகும்னா அந்த லொக்கேஷன் எப்போ நம்மளுக்கு ரொம்ப முக்கியமாக ஃபீல் பண்ணும்போது தான், லைக் நம்மளோட வீடு மாதிரி. டெல்டன் இவ்வளோ அக்யூரேட்டாக அந்த ஜியோகிராஃபியை பற்றி சொல்கிறது சும்மா எதிர்ச்சியாக நடந்தது இல்லை. அது எங்கே இருக்குன்னு ரொம்ப க்ளோஸாக கவனித்து பார்த்த ஒரு மனுஷனோட ப்ரெசிஷன். அவருக்கு அந்த வாக் ரொம்ப மெமரபிள்னு இல்லை, அந்த வாக்கில் நடந்த அந்த விஷயந்தான் அவரை இவ்வளவு கவனிக்க வச்சுது. So, and how long? So you guys get there? You think around 2 to 3? Yeah. How long do you think you guys were out there for? Enough to smoke a little, basically. Sure. An hour, half hour? I know it's hard to tell time out there. Half hour. அவரோட பதில் ரொம்ப ப்ரிசைஸாக இருக்குது. அந்த டைமை அக்கௌண்ட் பண்ணுறதுக்கு எவ்வளவு தேவையோ அதை மட்டும் டிடெக்டிவ் கிட்ட சொல்கிறாரு. அதை தவிர வேறு எதுவுமே இல்லை.
you guys hear any commotion or anything out there? Well, I kind of have a feeling that I know what you guys are after. Like, did someone get killed? I mean, so I heard a gunshot. For sure. டிடெக்டிவ் இப்போ வரைக்கும் ஒரு பாடி பற்றியோ மர்டர் ஹோமிசைட் இல்லைனா க்ரைம் சீன்னு எந்த வார்த்தையும் சொல்லலை. அவர் சொன்ன அந்த ஃப்ரேஸிங்கை கவனித்து பாருங்களேன். Well, I kind of have a feeling that I know what you guys are after. Like, did someone get killed? I mean, so I heard a gunshot. For sure. ஏதோ சத்தம் கட்ட மாதிரி இருந்துச்சுன்னு அவர் சொல்லலை, ஏதோ நாய்ஸ் வந்துச்சுன்னு கூட சொல்லலை. ஆனால் கன் ஷாட் அதை கரெக்டாக சொன்னார். ஒரு மனுஷன் 3 மணி நேரம் கழித்து அது ஒரு கன் ஷாட்டோட சத்தம்னு இவ்வளோ நிச்சயமாக சொல்ல மாட்டான். ஃபாஷுன்னு எப்போ சொல்லுவாங்க? அது என்னன்னு நமக்கு நல்லா தெரிஞ்ச அப்போ தான் சொல்லுவாங்க. அது என்னன்னு எப்படி அவருக்கு தெரியும்? சும்மா கேட்டால் மட்டும் பத்தாது, அதை பார்த்துருக்கணும். பார்த்தா மட்டும்தான் இவ்வளவு கன்ஃபார்மாக சொல்ல முடியும். அது மட்டும் இல்லை, நம்ம அடுத்த மூவ் ஆகுறதுக்கு முன்னாடி இன்னொரு விஷயம் கவனிக்க வேண்டியது இருக்குது. டெல்டன் நான் ஒரு கன்ஷாட் சத்தம் கேட்டேன்னு சொல்கிறாருல, இது மட்டும் தனியாக பார்த்தா இது ஒரு ஆர்கியூமெண்ட்டாக கூட வைக்கலாம். சரிப்பா, ஏதோ சத்தம் கடிச்சு 3 மணி நேரம் கழிச்சு இப்போ நான் இன்டர்கேஷன் ரூமில் இருக்கேன் அப்படி சொல்லி இதை ஜஸ்டிஃபை பண்ணலாம். அதில் தப்பிக்க நிறைய வழி இருக்குது. ஸோ இப்போ டிடெக்டிவ் ஒரு சிம்பிளான ஒரு கொஷின் கேட்குறாரு. Where were you having heard the gunshot? I mean, relatively speaking. So, when you start heading towards the west, there's like a weird vinyl fence. Like if you, they got voltage up across it, you're not supposed to cross it. Well, it's about right there. I think it's a junkyard if you cross the fence right there. What did you see, hear, smell after the gunshot? Nothing. Yeah, just that's it. What did you guys do? Well, we're kind of country. I guess we didn't even pay no mind to it, to tell you the truth. Thought it was weird so late, but yeah. Did you guys just continue on your way? Did you start? Okay. No, sorry, I missed it. So I mean, did you guys continue just walking the direction you're going? Did you guys? Yeah, we turned around about when you hit that fence with the voltage, and you can see the freeway. Okay. Just walk back. When you say by that fence, does that mean you were by the fence, or that's where you heard the shot? I was by the fence. You was by the shot. Yeah. Where did you hear the shot? If I had to pinpoint the shot, would it came from? Oh, what's that business? The mechanical place, HVAC place, Mountain Valley Mechanical. Mm-hmm. I bet that's, I think where. What direction is that from where you're at? Let's see. It's right on that hard turn where it says 15 miles an hour. That's where I think it probably was. Okay. Because that's where that Rocky Mountain Mechanical is. Mm-hmm. So you say you were by the vinyl fence and you heard it by the hard turn. So you think it was to the north of you then? Let's see. So, yes, exactly. Yeah. Yeah. டெல்டன் கொஞ்சம் கூட யோசிக்கல. ஆமாம் எக்ஸாக்ட்லின்னு கன்ஃபார்ம் பண்ணுறான். இந்த மொத்த இன்ட்ரோகேஷனோட ஃபர்ஸ்ட் ஆல்ஃபே இதுதான் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு மூமெண்ட். நிஜமாகவே ஏதோ ஒரு சத்தம் கேட்டுட்டு அதில் ஞாபகமே இல்லாத ஒரு மெமரி இருக்கிற ஒரு விட்னஸ் கிட்டேருந்து தெரியல இருக்கலான்னு ஒரு அன்சர்டன்டி தான் காட்டுவாங்க. ஆனால் டெல்டன் ஒரு லேண்ட்மார்க்கை சொல்கிறாரு, டைரக்ஷனாக சொல்கிறாரு. அப்புறம் டிடெக்டிவ் அந்த மேப்பை பற்றி கேட்கும்போது உடனே கரெக்ட்னு கன்ஃபார்ம் பண்ணுறாரு. இது சும்மா சத்தத்தை கேட்ட மெமரி இல்லை, அங்கே ஏதோ நடக்கும்போது அவர் நல்லா இடத்த முழுசாக ஃபோக்கஸ் பண்ணி கவனிச்சனால வந்த ஒரு அவேர்னஸ் இது. Probably not even that. Pretty close. Okay. Yeah, it's hard to be exact out there. Yeah. Then you guys immediately got in the car, started and left, or did you guys hang around the parking lot for a little bit? No, we just left, got pulled over real quick. Didn't take long.
Did you guys go to any of the camps while you were down there? Mm-mm. Like the homeless people? Mm-hmm. No, we actually never came face to face with any of them. Just there's a time. Just through the fires. Mm-hmm. Do you know any homeless people that live out there? I do not. Sometimes I kind of look like it. All right. So next question I have for you is, the firearm that they found you with, that was 6 hours, is that right? The what? The gun you had in your car? Uh-huh. Where did you get that? I'm sorry, I missed it again. The what? The gun you had in your car? Oh, yeah. Where did you get that? So that's Corey's. Okay. இங்கே பாருங்க, டல்டன் உடனே பதில் சொல்கிறாரு அது கோரியோட கன்னுன்னு. கொஞ்சம் கூட சர்ப்ரைஸ் ஆகல, எந்த கன்னுன்னு திரும்ப கிளாரிஃபிகேஷன் கூட கேட்கல. ஒரு மர்டர் இன்வெஸ்டிகேஷனில் வெப்பனை பற்றி பேச்சு வரும்போது வர வேண்டிய எந்த ஒரு ரியாக்ஷனும் அவரோட ஃபேஸில் இல்லை. அழகாக அதை அவரோட ஃப்ரெண்டு பக்கம் திருப்பி விட்டுட்டு நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட்டுக்கு போகிறாரு. எப்படின்னா, இந்த கொஷனுக்கு இதுதான் பதில்னு முன்னாடியே ஃபிக்ஸ் பண்ணி வச்சிருக்கிற மாதிரி. Do you know how long Corey's had it for? No clue. Did you guys take that with you when you were doing your walk? No, I had some bullets in my pocket from earlier, but... அவர் பாக்கெட்டில் புல்லட்ஸ் இருந்ததுனோ ஒரு ஆஃப்டர்நூன் வெஸ்ட் வாரன் ப்ராப்பர்ட்டியில் சும்மா ஷூட்டிங் ப்ராக்டிஸ் பண்ண புல்லட்னு கிளாரிஃபை பண்ணுறாரு. So we were shooting it earlier, but we didn't take it on the wall. Where were you guys shooting at? West Warren. His parents in-law have a pretty good pad out there. Just lots of country, just all Oh, yeah. freaking Getting one of your lights. targets. Yeah, it's awesome. Was Corey's gun, was that Corey's ammo too? Yeah. Okay. Yeah, I actually tried, we were going to make a trade. I took him my Universal, 30 caliber carbine Universal. So, we were just on a gun kick, kind of on a trading thing. அவருக்கும் கோரைக்கும் நடுவில் ஒரு கன் ட்ரேட் நடக்க இருந்தது கூட சொன்னார். டிடெக்டிவ் இந்த டீட்டெயில்ஸை மறைச்சிட்டான்னு சொல்கிறதுக்கு முன்னாடியே டெல்டன் எல்லா டீட்டெயில்ஸும் கொண்டு வந்துட்டார். இதுதான் அந்த லெஸர் கிரைம் ஷீல்டுன்னு சொல்கிற ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி. ஒருத்தருக்கு முன்னாடியே தெரியுது கண்டிப்பாக எவிடன்ஸ் நமக்கு எதிராக பயன்படுத்துவாங்கன்னு. ஸோ அதுக்கு சேஃபஸ்டான மூவ் என்னென்னா, அது நம்மளே முன்னாடியே சொல்லிடணும். டிடெக்டிவ் அதை நீ மறைச்சிட்டேன்னு சொல்கிறதுக்கு முன்னாடியே நம்மளோட டேர்ம்ஸில் அதை வெளியே கொண்டு வரணும். ஆக்சுவலி டெல்டன் அந்த புல்லட்டை பற்றி சொன்னதுக்கு ஒரு காரணம் இருக்குது. என்னென்னா, இன்வெஸ்டிகேட்டர்ஸை டைவெர்ட் பண்ணுறது தான். ஏன்னா டெல்டனுக்கு இப்போ மண்டை முழுக்க அந்த புல்லட்ஸை பற்றி இல்லை. அவர் அன்றைக்கி அந்த ஈவினிங் என்ன நடந்துச்சுன்னு ஃபுல்லாக ஒரு பிக்சரை ரெடி பண்ணிட்டு இருக்காரு. டெல்டன் இப்போ அதுக்குள்ளேயே இன்னொரு பீஸை அவரை நோக்கி தூக்கி போட்டுட்டாரு. You're going to trade the carbine for the... I was thinking about it, but he never could talk me into it because it's my uncle's that made, there's a PT Cruiser that's so fancy at Frightmares in Lagoon. I've got kids, I should go down there, but I don't. But he built it, so it's kind of close to me. Yeah, it's in the middle of that. Yeah. So you guys ever at any camps down there? You don't know any... Were you and Corey together the whole time? Did you guys ever break up to go take a leak or for anything? I guess there was a few leak breaks, probably. Yeah. But no, we were pretty much together. So, when you guys were separated for whatever, going to take a urinate or whatever, did Corey leave you? Did you leave Corey? I think I left him once and he left me once. I mean, not leave. Right, out of sight. Yeah. To go do your business.
Anything else that was going on out there that you think might have been weird or odd or struck your senses as kind of... Yeah, the whole night, man. Like, it just gave me a bad feeling. I sure as heck showed up as a bad one. Can I articulate that at all? Like, what do you mean? I mean, kind of like the Holy Ghost, I guess. Just someplace you shouldn't be right then. And the bullets you had in your pocket, those were unfired rounds? Correct. Like we do, you just throw 50 rounds in your pocket and goes, you can load while you're out there? Yeah. What was Corey thinking about? Was he saying anything? How was Corey last night? Yeah, he was upset. His wife was accusing him of cheating on her, which he claims for sure hasn't. But it makes him think that she is. That's what he told me. So yeah, we were venting that night for sure. I was kind of there for him. How was Corey when he's upset? Is he calm? Does he get a little angry? He gets a little angry, but I think it's his war stuff. His Iraq, PTSD. I think he's retired. He's retired and he's like 30 years old. He's got a Purple Heart. Give him commends for that. Yeah. That sounds like it didn't come cheap, obviously. You know Corey's wife pretty well. Yeah. Are you married, kids? Living for your life? How old are you? 20, turning 28. Still young. Still gonna enjoy it while you can. Okay, so an area of concern or question that we have. So you guys were there. How do I want to word this? We find in life, especially police work, coincidence doesn't occur a lot. Usually if things happen and they seem tied together, they're most likely tied together somehow, right? So would there be any reason why we would find a spent shell casing that matches the gun you guys had at the scene of what we're investigating? I'm gonna come clean right now, okay? Thank you. க்ரைம் சீனில் கிடச்ச அந்த எம்டி ஷெல் கேஸிங்கும் உன்னோட கார்லேருந்து எடுத்த அந்த கன்னும் மேட்ச் ஆகுது. இதுக்கு ஏதாவது ரீசன் இருக்கான்னு டிடெக்டிவ் கேட்டார். பட் டெல்டன் நல்ல வார்த்தையாக தான் சொன்னார், நான் எல்லா ஒன்றுமே சொல்லிடுறேன்னு. ஆனால் அதுக்கப்புறம் அவர் சொல்கிறது கன்ஃபெஷன் கிடையாது, அது வந்து ஒரு மாதிரி கண்ட்ரோலான ஒரு ரிட்ரீட். Okay. So Corey did leave, and that's when I heard the gunshot. And that is it, man. And that's when we left, because I knew something bad happened. But he didn't say nothing. How did he seem after? Calm, I guess. Like you know, you guys have been friends for a while? Okay. So post, when you're saying he left the gunshot and after, did you seem more almost relaxed? Yeah. கோரி ட்ரெயிலில் இருக்கும்போது நானும் அவனும் ஒரு பக்கம் பிரிஞ்சு போயிட்டோம். அதுக்கப்புறம் தான் அந்த சத்தம் கேட்டுச்சு. அப்புறம் நாங்கள் 2 பேரும் கிளம்பிட்டோன்னு தான் சொன்னார். இந்த ஸ்டோரியில் அவரோட லேயர் மட்டும்தான் விட்டு கொடுக்குறாரு. அதாவது அவங்க 2 பேர் பிரிஞ்சதை மட்டும்தான் சொல்கிறாரு. ஆனால் கன் ஃபயர் ஆனப்போ அவங்க 2 பேர் பக்கத்தில் இருந்ததை சொல்லலை. நிஜமாகவே ஒரு இன்ட்ரோகேஷன் ரூமில் காக்னிட்டிவ் அவுட்லுட் கொலாப்ஸ்னு சொல்கிற விஷயம் வந்து இப்படி தான் இருக்கும். அழுகையோ இல்லைனா பேனிக்கோ எதுவுமே வராது. ரொம்ப கால்மாக முன்னாடி சொன்ன ஸ்டோரியிலேருந்து ஒரே ஒரு லேயர் மட்டும்தான் விட்டு கொடுப்பாங்க. You need to get off any thoughts of
protecting Corey. Okay. Okay, when we ask you questions and and things like that, well, I don't want to drag these out of you. You need to give us all the details. This is not a short story. This is a long story, right? Okay. So if you give a short detail like, I walked away, I heard a gunshot, I thought something bad happened. There's a lot of shit that went up before you walked away from him. There's a lot of stuff that went on after. You are thinking about you now. If you're telling us the truth, you're not protecting Corey anymore. Right. Because if you're not a witness, what are you? Let's see, what would it be? A bystander? No. No, we call that in police work a suspect. Oh, okay. Suspect and or accomplice. Do you want to be a suspect, an accomplice, or a witness? Well, டிடெக்டிவ் அதுக்கு பதிலாக 3 ஆப்ஷன் அப்படி ஸ்ட்ரெயிட்டாக அவர் முன்னாடி வைக்கிறாங்க. விட்னஸ், சஸ்பெக்ட் இல்லைன்னா அக்காம்ப்ளிஸ். கோர்ட்னு வந்துட்டா சஸ்பெக்ட்க்கும் அக்காம்ப்ளிஸ்க்கும் ஒரே தண்டனை தான். இந்த 3 வாரத்தையும் அந்த ரூமில் ஒரு ஜட்ஜ்மெண்ட் மாதிரி செட்டில் ஆகுது. டெல்டன் அதை கேட்கும்போது அவர் பிரெயினில் என்ன கால்குலேஷன் ஓடிட்டு இருக்குன்னு அவர் ஃபேஸ்லேயே நம்ம பார்க்கலாம். அவர் சொன்ன ஸ்டோரி இனிமே அவரை காப்பாற்றாது. அவர் அந்த ஸ்டோரிக்குள்ளேயே மாட்டிக்கிட்டாரு. correct. And I knew nothing about this. So let's go back. Okay. You guys just didn't randomly be walking down a trail. He walks around and just decides to shoot somebody. There's something that led you guys to that camp. And that's why I brought up his wife still, because I think really that's what it is, because I can't think of any reason. Okay. Well, he wanted you to take him down there. Yeah, who picked the spot to go? I always knew it. Yep. Yeah, because I grew up in Marietta, Slayerville. Yep. Yeah, but I'm saying you guys, what led you guys there? Tonight. We know you know the spot. What led you there last night? Yeah, marijuana. So are you going to buy marijuana? No, we were smoking it. Okay. So the cops found my bag. So here's the story that I'm kind of getting from you, and if this is what you're going to go with, it's not going to be good for you. Okay. You're going to say that you guys randomly showed up at a random spot to randomly smoke some marijuana, ran into a random camp, and shot some guy. Yeah, that sounds bad. Yeah. No, I'm thinking what happened was there was a reason you guys went there. The guy that was there, you knew, or Corey knew. Well, wait. okay. Corey or you knew he was there, so you guys went down there to deal with that. Now I understand you not wanting to be involved in the actual process of it, but there's something that led you guys to that spot. I refuse to believe you. I mean, that Corey just randomly picked some guy and shot him. Start from the truth, dude. I'm kind of being serious. I think that's what happened. I think he literally just shot the guy. I mean, I know that sounds bad, but literally. That's a hard sell in a court of law. Yeah, it is. When you're on the stand and we're trying to convince the jury that no, Dalton didn't have anything to do with this. Oh, okay. I got you. It's his PTSD stuff. I don't think this is the first time it's happened, but I think it's something to do with that. Okay, so what did Corey say before he shot the guy? Nothing. Like it was. What made you separate from him? He went off the trail, and I followed him. Okay. And he shot the guy. So you were there. Yeah. Okay, that's one thing we want to make clear, that you guys didn't separate. You saw what happened. Yeah. So that's helpful because to say that he randomly walks away from you and does this. He walks off the trail towards the camp. Yeah, and I Does he follow. say something about going to that camp? Is he pissed off at that camp? No, he sees it, Okay. but no. So you guys walk towards this camp, and it's random. You say Corey doesn't know this guy. Yeah. You don't know this guy. Yeah. So you walk into this camp. Did they say anything to you? I think the guy was sleeping, to tell you the truth. So the guy's in bed sleeping. Where's he at? On the ground. He's sleeping on the ground? Yeah. Is he in a tent, under a tarp, just laying on the dirt, a sleeping bag? Just the dirt, I think. Okay. I think. So tell me, when you follow Corey to the camp, kind of tell me about the camp a little bit. Okay. It was kind of hard to see because it was dark, right? Yeah. And his fire looked like it pretty much went out. Okay. But there was a big tent by it. Okay. So there's a big tent there. Uh-huh. Okay. And you walk in, and you think he's asleep. I don't walk in. He's asleep outside the tent. He's on the ground. That's what I'm saying. When you walk into Yeah. the camp, you believe he's asleep. Yes. Okay. Yeah. And what does Corey say? He kind of mumbles in like a drunk talk, like, how are you doing? Corey says that? Uh-huh. Okay. Is he drunk? Yeah, he probably was like
10 deep, probably. 10 beers? Uh-huh. Okay. Plus, have you guys smoked marijuana at that point? Yeah. Okay, so got marijuana and beer in it. And you say mumble something. Uh-huh. Okay. Yep. Now, And to the guy. to the guy. Yep. And then what? Shot him. Did the guy say anything to him? I don't know. It's almost like I just didn't want. You know what I mean? And so I don't think I looked when he shot him. Okay. But if I had to guess, somewhere here. Okay, so he shoots him somewhere in the upper body. Then what? Then he takes off running, and I don't know what else to do but run too, I guess. Okay. Get in the truck, get pulled over. Okay. Forensic evidence on the scene doesn't tell that story. Okay. The things that we can prove don't tell us that story. Okay. Okay. Or- There was more to it. Okay. So you, I'll try. I'm gonna quit dragging shit out of you, dude. No, We're good. seriously. You need to tell us everything. Okay. I'm trying. I really am. Because there's more to it. But you need to understand that when we ask you questions, a lot of times we already know what those answers are. Yeah. Okay. And if you when you leave things out of the story, it makes it look bad for you. Okay. So we need to stop that. Okay. Okay. So Okay. So, where'd you want to know? Because I thought. I want to know the truth is what I want to know. But I know what all the evidence is. I know what the forensic evidence tells us. We know a lot of this story already. I want you to tell me that story. I want you to be honest with me and be a witness to this, not a suspect. Dalton, I just left that scene with CSI. Okay, Yeah. I know exactly what happened there. Yeah. Okay. So he said there's more to it than just You running need to away. finish it. Because a lot of the things you're telling us, Okay. டேல்டன் ஐக்கனை அரெஸ்ட் பண்ணி பிரையன் ரெசினோட மர்டருக்கு அவர் மேலே சார்ஜ் பண்ணாங்க. இந்த கேஸ் எதுவும் ஒரு பெரிய ட்ராமாட்டிக் கான்ஃபெஷன் வச்சு பில்ட் ஆகலை. இது சின்ன சின்ன விஷயங்களை சேர்த்து வச்சு பில்ட் பண்ணுது. அந்த ரொம்ப க்ளீனாக இருக்கிற ஸ்டோரி, முன்னாடியே வந்து விழுந்த டீட்டெயில்ஸ், ஒரு நார்மல் பாய்ஸ் தண்டுக்கு தெரியவே கூடாத ஒரு பில்டிங் பேர், அப்புறம் எனக்கு எதுவுமே தெரியாதுன்னு சொன்ன மனுஷன் கேட்கக்கூடாத ஒரு கொஷின், இது எல்லாம் தான் அவரை மாட்டி விட்டுச்சு. அந்த பொய் அப்படியே உடையில, அது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக லீக் ஆச்சு. Yeah. So I took off running. He took off running. I lost him. okay. And I got to the truck and I had to wait for him for 25 minutes. I'll bet you. That's probably the part that was missing, huh? Well, I wouldn't say so. And he said he ran into more people and fought him with his fists. Okay. Some more stuff happened in the camp. That was away from the camp. That was somebody else's No, in the camp. He's asking you. He's making a statement to you. More stuff happened in the camp after the shooting happened. That's what we're trying to get the truth about. You guys didn't walk in banging and run away. There was more to it than that. I promise you, yeah. I really do promise you. All right. Tell you what. I really do. Tell you what. We're going to give you a few minutes to think about it. Okay. Now, I don't want you to tell me anything that's not true. Okay, If you're telling me the truth, you stick to your story. for sure. But I don't believe your story. So Okay. we're going to give you a few minutes to think about how you want to proceed here. And we're going to come back in and you're going to tell us the real story of what happened out there. Okay. Now, if it's the story you've already told me, fine. That's going to be your version of the truth. Okay. Unfortunately, the evidence is going to point that that's not the truth. Oh, man. But I don't want you to lie to me. Okay, I All right. promise Okay, that. give us a minute, okay? Yeah. We'll just leave that right there. Okay. Hey Dalton. Hey. Hey, we're actually going to be moving you over to Ogden City Police Department. I'm Okay. going to drive you over there. Okay. Okay? I'm Detective Haney. I work with the Sheriff's Office. I'm going to be taking you over. Since you're already been booked into Weaver County, I'll take you over there and then I'll stay there until we've answered questions and stuff at Ogden City and then I'll bring you back. Okay. Okay? Cool. Very good. I'll All meet right. you over there, okay? We're going to take your sandwich too. Awesome. But I got to handcuff you. Okay. Okay, stand up. Yeah. You've got to take it in the room with you. Put your hand behind your back. Yeah, we'll bring your sandwich. How was it? Well, I'm having a tough time eating today, so I need to eat it all. Let me go to the water. You want to tighten up on it, okay? Yeah.
பிரையன் ரேசினுக்கு 28 வயசு. அவர் அந்த கேம்பில் தான் தங்கியிருந்தார். ஏன்னா அந்த வாழ்க்கை அவர் அந்த நிலைமைக்கு தள்ளிச்சு. இதுக்கு முன்னாடி அவர் எந்த ஹெட்லைன்லையும் இல்லை, எந்த கேஸ் ஸ்டடிலையும் இல்லை. பொழைக்கவே ரொம்ப கஷ்டமான இருக்கிற ஒரு இடத்துல எப்படியாவது சர்வைவ் பண்ண நினச்ச ஒரு மனுஷன். ஆனால் யாரோ ஒருத்தன் அவர் உயிர் வாழக்கூடாதுன்னு டிசைட் பண்ணிட்டான். இதுதான் அந்த காக்னிட்டிவ் ஓவர்லோட் கொலாப்ஸோட காஸ்ட். இது வெறும் ஒரு லீகல் கேஸாவோ இல்லை கன்விக்ஷனாவோ மட்டும் இல்லை. யார் வெளியே தெரியாமல் இன்விசிபிளாக இருக்கணும்னு நினச்சாங்களோ அவன் தான் இப்போ அந்த ரூமுக்குள்ளே எல்லாரும் பார்க்க வேண்டிய ஒரு மனுஷன் மாதிரி நிற்கிறான். அந்த மூமெண்ட் அதுதான் இதை காஸ் பண்ணிச்சு. இந்த இன்ட்ரோகேஷன் ஃபுல்லாகவே டெல்டன் அவனோட ஸ்டோரியை மேனேஜ் பண்ணுறதுலேயே தான் இருந்தான். அதை அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறது, ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறதுன்னு. ஆனால் அவன் எவ்வளவு கேர்ஃபுல்லாக அதை காப்பாற்ற பார்த்தானோ அந்த அளவுக்கு அது திரும்ப அவனையே பாயிண்டிங் பண்ண ஆரம்பிச்சிச்சு. அவன் சொன்ன ஒவ்வொரு கண்ட்ரோல்டான ஆன்சரும், கேட்காமே சொன்ன ஒவ்வொரு டீட்டெயில்ஸும், அவனுக்கு தெரியவே கூடாத அந்த பில்டிங் பேருன்னு எல்லாமே அவனுக்கு எதிராக போச்சு. உள்ளே வரும்போது ஒரு விட்னஸாக தான் வந்தான். ஆனால் வெளியே போகும்போது டிடெக்டிவ் கிட்ட இருந்த எல்லா கேள்விக்கும் பதிலாக மாறி போயிட்டான். இன்றைக்கி நம்ம என்ன கற்றுக்கிட்டோன்னா, நம்ம மைண்ட் ஒரு பக்கம் பொய்யா மெயின்டைன் பண்ணிக்கிட்டு இன்னொரு பக்கம் ரியல் டைமில் கேள்விக்கு பதில் சொல்ல ட்ரை பண்ணும்போது ஒரு கட்டத்தில் அது ஹேங் ஆகிடும். அப்படி கெப்பாசிட்டி முடியும் போது தான் உண்மை லீக் ஆகும். அது எதுவும் கன்ஃபெஷன் வழியாவோ இல்லைனா அழுகிற மாதிரி பிரேக் டவுன் வழியாவோ வராது. கேட்கவே கூடாத ஒரு கேள்வி மூலமாக தான் வெளியே வரும். இதுதான் காக்னிட்டிவ் ஓவர்லோட் கொலாப்ஸ். இது ஏன் கேஸை தவிர நமக்கு ரொம்ப முக்கியம்னா, இது நம்ம லைஃப்பில் பல வாட்டி பார்த்துருப்போம். யாருக்காச்சும் தெரியக்கூடாத ஒரு டீட்டெயில்ஸ் அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். இல்லைனா கேட்கக்கூடாத நேரத்தில் ஒரு தப்பான கேள்வியை கேட்டிருப்பாங்க. ஸோ நமக்கு என்ன இருந்தாலும் மவுத்தை ஜீப் பண்ணி வச்சுக்கணும். அந்த மிரண்டா ரைட்ஸை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. யார் உங்களுக்கு அந்த நிலமை வந்துச்சுன்னா, யாராச்சும் ஒரு போலீஸ் திடீர்னு நான் அரெஸ்ட் ஆகிட்டேன் திடீர்னு போலீஸ்கிட்ட, அந்த மிரண்டா ரைட்ஸ் அந்த போலீஸ் சொன்னாங்கன்னா நான் மவுத்தை என்றைக்குமே ஜீப் பண்ணி வச்சுக்கணும். ஏன்னா நான் எதை சொல்கிறேனோ அது எனக்கு அகென்ஸ்டாக ஒர்க் ஆகும் கோர்ட்டில். ஸோ நம்ம ஒரு பர்சனை மறக்கக்கூடாது, பிரையன் ரேசின். இத்துடன் விடைபெறுவது நான் கார்த்தி. மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. நான் உங்களை நெக்ஸ்ட் வீக் ஃப்ரைடே பார்க்குறேன்.